Hello students, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் TNSamacheer கிளாஸ் 11ல யூனிட் 3ல change the voice of the following sentences அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ ஆக்டிவ் டு பாசிவ் ஆர் பாசிவ் டு ஆக்டிவ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். பிஃபோர் இன்னும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஹிட் எ லைக் பட்டன். அப்படியே இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Change the voice of the following sentences அப்படின்னு இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், முகமது follows the rules அப்படின்னு இருக்கு கொஸ்டின். ஸோ முகமது follows the rules அப்படின்னு இருக்கு. இது என்ன வாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் follows அப்படிங்கிறது என்ன, verb. முகமது அப்படிங்கிறது என்னதுங்க, சப்ஜெக்ட். ஏன்னா இவர் தான் இந்த வேலையை செய்யறது. ஸோ சப்ஜெக்ட் டஸ் த ஆக்ஷன் அப்படின்னா அப்போ அது என்ன சொல்லுவோம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ். அப்போ இங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம இதை பாசிட்டிவா மாற்ற போறோம். அப்ப இந்த ரூல்ஸ் அப்படின்றது என்ன, ஆப்ஜெக்ட். வாட் டஸ் முகமது ஃபாலோ அப்படின்னா ரூல்ஸ். ஸோ வாட் அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. அப்ப இதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ பேட்டர்ன் SVO அப்படின்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ். இப்போ நம்ம பாசிவா மாத்துறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் பிளஸ் verb பிளஸ் by plus subject அப்படி அந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்ம போய் எழுதணும். ஓகே, பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் இது ஆக்சுவலா என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. முகமது ஃபாலோஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா ரூல் என்ன, ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இருக்குன்னா B1 plus இல்ல B1 or B1 plus SRES ன்னு சொல்லலாம். இது பாசிவ் ஃபார்மா இருக்கு அப்படின்னா am, is, are plus V3. இந்த anyone and V3 ஃபார்ம். ஸோ இதுதான் ரூல். இந்த ரூலை தான் இப்போ இங்க நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். ஓகே, ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இப்ப ரூல் தெரிஞ்சிச்சா? ஓகே, அப்போ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு வரலாமா? the rules. இந்த ரூல்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம். அப்ப ப்ளூரல்னா அக்ரிமெண்ட் படி என்ன வரணும், ஆர் பிளஸ் V3 ஃபார்மா ஃபாலோ. ஃபாலோவோட V3 ஃபார்ம் என்ன, ஃபாலோடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பை ன்ற ப்ரிபோசிஷன் முஹம்மத். இது என்ன வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ். ஆன்சர் என்ன, the rules are followed by Mohammed. இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, மோகன் has completed the course அப்படின்னு இருக்கு. has completed அப்படின்றது verb, மோகன் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட், the course அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட். அப்ப இதுவும் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு, ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு. has completed அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா present perfect. இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். பாசிவ்ல இதை நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும், as or have plus been
ப்ளஸ் V3 இதுதான் ரூல். அப்ப இங்க ரூல் என்ன பார்க்கலாமா? the course இதுவும் சிங்குலரா has been completed. Has been completed by Mohan. இது என்ன வாய்ஸ்? passive voice. Okay, next one. Magdalene is singing the prayer. Is singing என்றது verb, Magdalene அப்படின்றது subject, the prayer அப்படின்றது object. இது என்ன வாய்ஸ்? active voice. Is singing அப்படின்றது present continuous tense. present continuous tense ஓட ஃபார்மா am, is, are plus b1 plus ing. இது passive form வந்து என்ன பண்ணுவோம்? am, is, are 3 ல 1 being plus v3 form. இதுதான் ரூல். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு வந்துடலாமா? the prayer is being sing, sang, sung. V3 தானே? is being sung by Magdalene. இது என்ன வாய்ஸ்? passive voice. Who wrote this complaint? Okay, who அப்படின்றதுனாலே நம்ம active to passive நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது by whom அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணணும். by whom அப்படின்றத எழுதியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஜெக்ட்? this complaint. wrote என்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா v2 verb 2. அப்ப this complaint is singular. அப்ப இங்க என்ன வரணும்? was. v3 ஃபார்மா was written. By whom was this complaint written? Next one. May God bless you with happiness அப்படின்னு சொல்றாங்க. கொடுத்திருக்கிறது எக்ஸ்லாமெண்ட்ரி. அப்ப எக்ஸ்லாமெண்ட்ரியாவே அப்படியே எழுதலாம், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? மே அப்படின்றத எழுதியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன ஆப்ஜெக்ட்? யூ. மே யூ மாடல் ஆக்சிலரியா இருக்கு அப்படின்னா மே பிளஸ் பி பிளஸ் b3 ஃபார்ம். அப்போ மே யூ பி. இங்க verb என்ன? bless. இதோடைய v3 என்ன? blessed. may you be blessed with happiness. happiness by God. So answer, may you be blessed with happiness by God. Okay, next one. A house is being constructed by them. So இதுவும் passive voice ல இருக்கு, நம்ம ஆக்டிவா சேஞ்ச் பண்ண போறோம். இப்போ ஓகே, அப்போ them அப்படின்றது என்னவா மாறும்? தேவா மாறும். is being constructed அப்படின்றது present continuous tense. அப்ப தேனா தேவோட ஆர்குமெண்ட் என்ன? are plus v1 plus ing. constructed ஓட v1 என்ன? construct. இதோட ing சேர்க்கணுமா? constructing.
They are constructing a house. So they are constructing a house. Let the door not be slammed. அப்போ இந்த வாய்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. லெட் யூஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது இது பாசிவ் வாய்ஸ் இருக்கு. ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவாக இருக்கு. அப்போ என்ன சொல்லணும்? டோன்ட். ஸ்லாம்டு என்னவா வரும்? நெகட்டிவ் இருக்கும்போது ஸ்லாம். டோன்ட் ஸ்லாம் த டோர். Active voice. Next one, the team was trained by the coach. Was trained அப்படின்றது passive voice. Past tenseல இருக்கு. Was the coach. Simple past. Trained the team. It is a voice, passive voice. The coach trained the team. Okay. I hope that this video is very useful to you. If you like this video, hit a like button. If you do not subscribe this channel, please subscribe it. I meet you again.